Chào các bạn, mình tiếp tục với cái định luật Kirchhoff. Định luật Kirchhoff thì chúng ta dùng khi nào? Thì ở trên đây chúng ta có một cái bài tập, vừa có một cái bài tập là một cái ví dụ về đơn giản cái mạch điện. Tuy nhiên cái mạch điện này thì nó cũng khá là rắc rối. Tuy nhiên nó có một cái khá là rắc rối, nhưng mà cái giá trị từ ngọn điện trở này nè, nó đang bằng, nó là giống nhau. Và chúng ta rất may mắn là chúng ta cancel được, remove được cái con điện trở này, thì nó trở về cái mạch đơn giản hơn. Tuy nhiên hãy nghĩ nếu như các cái con điện trở này bây giờ có một cái giá trị nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như con này R1 giá trị khác, con này R2, R3, R4 và R5 giá trị khác, và con này R6 giá trị khác, thì bài toán này sẽ trở nên rất là phức tạp. Vì vậy thì một số cái circuit nó rất là phức tạp, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái định luật gọi là định luật Kirchhoff. So the Kirchhoff law is the important law we use for the circuit analysis when a circuit gets complex. We are using two functions of the Kirchhoff law, to show that. And the first function is, we call it the Kirchhoff voltage law. That means the summation of the voltage change around a closed path is zero. Như vậy định luật Kirchhoff có hai loại, một cái nó dựa trên một cái phương trình, dựa trên cái điện áp là cái tổng điện áp của cái mặt vòng thì bằng 0. And the second equation is the current law. We call it the Kirchhoff current law. And the Kirchhoff current law say that the summation of the currents that enter the junctions. Junction là một cái point, một cái điểm hoặc là cái mối nối giữa các cái đường nhánh điện. Equal the sum of the current that leave the junction. Nó có nói rằng là tổng các cái dòng điện mà vào, giả sử có hai đường vào cái mối nối này là đây, thì nó sẽ bằng tổng các đường ra, tổng dòng của các đường ra. Tổng dòng của đường vào thì bằng tổng dòng của các đường ra tại một cái điểm nào đó, một cái point nào đó. Và chúng ta sẽ kiếm trên mạch điện, và chúng ta sẽ ra được cái phương trình thứ hai này. Ok, chúng ta có thể sử dụng một trong hai phương trình hoặc là cả hai phương trình để giải quyết cái bài toán đi tìm các đại lượng ở trong mạch điện. Thì ông Kirchhoff là một ông nhà vật lý người Đức, rất là nổi tiếng. Thì các bạn có thể đọc lịch sử, tôi để ngay góc bên phải. Tôi cho các bạn một ví dụ. So let's see the example number one. In this number one, we have the figures A, and let's find the voltage V1 and V2. We have two ways to do this example, and the easy way is use the ohm law. Các bạn có hai cái cách để làm cái vấn đề này. Vấn đề thứ nhất là bạn có thể sử dụng cái định luật ohm, bởi vì bạn thấy hai cái R này nó mắc nối tiếp với nhau, thì tổng hai R này sẽ bằng 5 ohm. Mà bạn mắc hai đầu R này 5 ohm, thì mà điện áp cặp hai đầu của nó là 20V. Như vậy dòng điện đi qua nó sẽ là 4A. Thì 4A này nó đi qua hai con điện trở này đều với một cái dòng điện là như nhau hết, đều là 4A hết. Vì vậy điện áp rơi cho con điện trở này 2 ohm này sẽ là 4A mà nhân với 2 sẽ là 8V. Cái thứ hai này là 4A mà nhân với 3 sẽ là 16V. Mình sẽ đổi 4A nhân với 3 sẽ là 12V. Ok. Tuy nhiên ở đây thì tôi sử dụng một cách khác hoàn toàn. Tôi sử dụng định Kirchhoff.
Nếu mà tôi sử dụng một điện lực Kirchhoff thì mình sử dụng như sau. Chúng ta sẽ phân tích cái mạch này. Mạch đây là một cái nguồn dương 20V, đầu này đầu dương và đầu này đầu âm. Nó đi một vòng và nó khép kín. Như vậy chúng ta sẽ có một cái vòng lốp là như thế này. Chúng ta quy ước rằng là chúng ta đặt ở đây, ok, cái điện áp đó trên này là V1 và chúng ta là cho một cái dấu cộng bên này trừ bên này, và cái bên này mình sẽ quy ước như thế nào cũng được các bạn. Ngược lại, ok. Giả sử đây mình cho là âm bên này, dương bên này. Ok, dòng điện sẽ đi từ dương qua âm, sẽ đi như thế này. Nó sẽ flow như thế này. Ok. Here are the ways we solve the problem. So in order to find the V1 and V2, we apply Kirchhoff law for this loop. We use this for this loop, and we found that the V1 is 2I. That means the multiply with the current and the resistor, right? Here, the V1 is here. Okay. But we assume that in this case the I is positive. The I go to the negative and go into the negative poles and go out from the negative. Go out from negative is the positive one, positive direction. And for V2, we have 3 multiple with I, but in this case, let's see the current. The currents going to the negative poles. That means we have the negative side. Okay, let's apply for this loop. Using the Kirchhoff voltage law around this loop given, and we have minus 20 because it's the currents go out from the positive pole, plus V1 because it's going to the positive pole, and minus V2 because it's go out the positive poles and also goes into the negative poles, and the summations equal 0. Okay, and we replace V1 from these formulas, V2 from these formulas, and that's we have this equation. Or phi I is equal 20, that means I equal 4A. Okay, that is easy to find, substitute the I for the function equation, and finally we have the voltage over there. In the voltage over there, we will see that the V1, if we assume the current this direction, and it is also the same with the current in the reality, and we also V1 is 5 ohm, okay, but V2 is minus 12. That means in the realities the voltage is opposite direction. This negative pole also, this negative pole will become to positive, and this will become negative. Okay, this is 12 ohm. If you change the direction, it will be minus 12 ohm. Okay, go to another example. Example number 2, we will have
this circuit, and here are the the short I mentioned before, the ideal current short with the magnitude is 0.5 I0, the current I0, and this is the ideal current short is 3 ampere, and ours we need to find the current I0, I0 or I0 and voltage V0 or V0 in this circuit. So we just apply the Kirchhoff current law for the point number A. We have I0 will leave this point, and we will have the current this way. And we apply for the point number A. For point A, we obtain 3. We assume that the enter currents is the positive 3 plus 0.5 I0 or I0 I0. That means the summation of the enter currents, the summation of the enter currents equal the lead current. Okay, we have this function, this equation. We can find the I0 and apply the Ohm law. We can find the V0. V0 is the voltage drop in the resistor R. Okay, the voltage drop equal to current multiple with the resistance, and the V0 is 24. So let's see this example 3. In the example number 1 and in example number 2, we are using the Kirchhoff voltage law and the Kirchhoff current law. But in the example number 3, we reverse of them. Example, we have a circuit. We have 3 resistors. We have a voltage source 30 volt, and we denote the voltage drop in the R1 is V1, R2 is V2, and R3 is V3. And apply the Ohm law. We will have V1 is I1, V2 is 3 I1. The V2 is 3 times I2. Sorry. The V3 is equals sec. Sec is the resistance time with time to I3. Since the voltage and the current each resistor are related to Ohm laws, as shown, we are looking for these values and these values. Okay, that means we need to find the 4 unknown variable. 4 unknown. Okay, this is unknown. Applies the Kirchhoff law, Kirchhoff current law for the node A or the point A's. We will have the summation of the enter currents is I1, and the summation of the current that leave the point A's is the totals of the A1, A2, and I2 and I3, right? And so we have this formula equation. Apply Kirchhoff law for the loop 1.
we will look 1. Okay, we'll have minus 20. We example that minus 20 and minus 30 plus v1 and plus v2, and you will see we have a different size over there because why we have this side, because this is the notation. We assume that the current go from the positive pole go out and is the negative, and go into the positive is the positive one. Positive pole is the positive current. Okay, this is loop 1. And we have 8 equations. Okay, then we replace 2 values, v1 and v2 from this equation. Go there, and that means we get the equation, or we get it, right? The relationship between the I1 and the I2. Okay, we are applying the voltage for the loop number 2, the Kirchhoff voltage law for the loop number 2. We just have minus V2 because the current in this way is go out from the positive pole. This is negative, right? This is for the initialized assumptions. Go into the positive poles of the V3s is positive, right? So this is positive, so we have this summation, okay, equals 0. And then we have this relationship between the V2 and V3. V2 equal V3, right? We replace those. That means the 3 I2 equals 6 times I3. Okay, that means we have this equation relationship. We have equation, and we using the equation, and so the equation we also have. Finally, we are subtracting the equation 2a3 to and 2a5 into 2a2. That will get the equation. Okay, we will find the I2. I2 equal to from the value of I, so that means we can find all of the values. Okay, I think the Kirchhoff current laws is not too hard to understand, but do more example, you will get. Do more example or the exercise, you will get much better. And for example, number 4 is so quite complicated, and I will show you later in the class. Okay, thank you for your attention.